Evet değerli izleyicilerimiz, olan yazımızla devam ediyoruz. Şimdi biraz Finlandiya'ya uzanalım istiyoruz. Amerika'ya bağlandık, İtalya'ya bağlandık. Biraz da Finlandiya'ya bağlanalım. Finlandiya'dan Türklerle konuşacağız. Finlandiya'daki AI, yapay zeka iş ekosistemiyle ilgili bilgiler alacağız. Sezin Atadiler var öncelikle mikrofonumuzda. Finlandiya Business Talent Manager olarak geçiyor kendisi. Sonrasında da Oğuzhan Gençoğlu'nun yapay zeka uzmanı Oğuzhan Gençoğlu'nu dinleyeceğiz ama önce Sezin Hanım'dayız. Bize Finlandiya'da neler olduğunu anlatacak. Sezin Hanım buyurun, çok merak edeceğiz. Merhabalar, teşekkürler Fatih Bey. TRA'ya da ayrıca teşekkür ederiz. Ben hemen bir ekranımı da paylaşmaya çalışayım. Onu da göründüğüne bir tekrar netleştirelim. Finlandiya'ya dönüyoruz dedik. Ben aslında İstanbul'dayım ama benden sonraki Oğuzhan Bey Finlandiya'dan katılacak. Şu an acaba gözüküyor mu slaytlar? Bir slaydım var çünkü onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şu an bütün izleyicilerimiz slaytınızı görüyor. Tamam. O zaman bu şekilde ben başlayayım. Dediğim gibi Sezin Atadiler ismim. Business Finland'da Talent Manager olarak görev yapıyorum. Ama sunumumu biraz İngilizce yapacağım. Fakat her zaman bana Türkçe olarak ulaşabilirsiniz tabii ki de. Tam ekran olarak yansıtırsanız daha net göreceğiz. Evet. Sunum olan bir tarafı tam ekran yaparsanız. Evet. Göreceğiz. PowerPoint'ı da yansıtmaya çalıştım ama pardon bir PowerPoint olarak. Tam ekran yapıyor herhalde. Çünkü bir PowerPoint ile ilgili bir problem vardı. Daha önce de yine denemiştik. Yine aynı problemi yaşıyorum tabii ki de. Entire screen diyeyim ve şöyle deneyeyim bu sefer. Oldu mu acaba? Hemen bakıyoruz. Evet. Tamam. Şimdi oldu. Dediğim gibi Türkçe yapacağım ama İngilizce yapacağım sunumu ama Türkçe her zaman bana ulaşabilirsiniz zaten. Çünkü yazılar ve sunumda İngilizce. Öncelikle Business Finland'la ilgili I will tell more about Business Finland first, and then I will tell about Finland a little bit, and I will end up with what we are doing in Finland in terms of with AI and some use cases. So Business Finland is a government agency under the Economic Affairs, Minister of Economic Affairs and Employment. We have different roles, and this slide is showing pretty much all about our responsibilities, such as helping the Finnish companies providing funding for R&D and innovation, as well as we have teams for supporting exports and internationalization. And in the meantime, we have promotional activities, such as we are having this attraction for investments to Finland, as well as promoting tourism to Finland. And lastly, Finland as a destination for work and study, where I am part of the Work in Finland team, basically. And we have global 40 locations in the world, and Istanbul being one of the locations. I have 3 more colleagues responsible for export and promotion, as well as for internal projects. So if you are thinking about a startup and if you want to, become a Finnish company along the way, you will get benefits and incentives and the support from these offices. Quick facts about Finland. Many of us already heard about Finland. It's a country in Scandinavia. Its domestic market is around 5.5 million people. The language is Finnish, but in addition, English literacy is very high level. Wherever you go in the kiosk, you will find people speaking English, and Swedish is the other national language. In addition, the other details I think are shared here. The currency is euro, is part of the European Union. And let's say if you are a startup or if you are a company looking into how to leverage Finland, it is actually, again, another positioning grade between East and West, like in Turkey. Basically, for startups, typically what they do is they look into Finland to reach the Nordics, as well as the new Nordics, like the Baltics. And then expansion to all EU countries from there. But the average flight times are also shared in the slide, so that you can have an understanding. Okay, Finland is actually 5.5 million, but it can reach to 500 million people. And about Finland, I think many of you know Finland as being the most happiest country in the world 6 times in a row.
But in addition, it is most stable country in the world. It's ranked first in business environment and best governance, as well as sustainable development. I think these are quite essential if you have a business, no matter you are a startup or a big company. These are very important elements to do any kind of business. And on top of this, Finland also have the 4 skills development at work, which also advances the people who are working during their work time as well. And lastly, very importantly, related to today's topic as well, Finland is among top 10 innovative countries in the world. And I added this slide because this was quite interesting to me, because I didn't also know that Finland is also a digital leader in Europe when you look into these numbers. So those are bases to use AI, I think. And I will have another slide, this one, about the innovation. So I mentioned Finland is among the top 10 in innovation in the world. And some of the key facts, such as being the intellectual property receipts in the world as ranked, most innovative country, university industry relationship and cooperation. I think in the previous slide, especially with the İşbank working with the universities, I think this was quite interesting, and going along with Finland's efforts here as well. And one more key fact here was the researchers working in R&D per 1 million. When you compare the numbers from US with Finland, you see there's a quite big difference. And that's why Finland putting a lot of effort into R&D and innovation. So after learning about these, let's deep dive in the AI a little bit. I'm not an AI expert, but I will tell you today what we are doing in Finland in terms of AI. At least some portion. So Finland is already doing what's next. I think in the previous presentation, there was a mention about the education. It's important to educate the people on AI. So that's why Finland is already have initiatives for educating citizens about AI. I think very interesting. One of the world's first autonomous vessel was in Finland as well. And the rest of the details, maybe I share in my next slides. And I would like to share what Finland is doing in terms of AI in 3 different areas. It will be government, research, education, and startups. So as Finnish government, actually, Finland is one of the first in the world who has a national AI strategy and action plan to boost AI application. In 2017, they had this plan. And today, Finland also is using a policy called Ethical Information Policy in the Age of Artificial Intelligence. So this policy is serving a foundation for creating new laws and regulations. And we all know all the discussions now going along with AI and the regulation basis that we should have. So that's why that's making Finland a couple steps ahead. And a use case which is quite interesting is Finland is pioneer also for creating 100% digital medical records for citizens and making them available for R&D for third parties. So this is called FinData, and through FinData, all these medical records are available for third parties, as I mentioned, for AI companies to access these data for research and innovation for different wide range of areas. So this is a quite, I think, interesting example that we can see. And the other example use case that I would like to give for government's usage on AI is Aurora AI. This is a program governed by Ministry of Finance in Finland, and it's aiming to organize services around people's lives and business events. So this is connecting smart services applications provided by public, private, and third sectors. So this is aiming to solve any difficulties, issues in the society. I think this is another interesting, use case using of AI in the government and also to support the society. After this, maybe I mentioned about the research and education use cases. Finland also has Finnish Center for AI, and this is a nationwide competence center for AI in Finland.
So this is initiated by Finland's major leading universities such as Aalto University and University of Helsinki, together with the VTT Technical Research Center of Finland. And this is a part of the network of European AI Digital Innovation Hubs. So Finland has a quite also a role in the EU as well with this center. It is has a grant to develop programs that are shared here, 7 programs, that they will be grants about this, and then there will be new research to be done in these areas. And besides that, there are also other initiatives in the country, such as in other cities like in Tampere AI Hub, or in another city, another leading city is Turku, and there's AI Academy at University of Turku. In addition, maybe many of you already know that the European pre-scalar supercomputer LUMI is also located in Kajaani in Finland. And recently, the second quantum computer was also started also in Finland, in Espoo, again, together with this TTT Technical Research Center and with another Finnish company. So this is a little bit about the research and education areas. And maybe a couple examples I would like to give is elements of AI. So we really talk about how AI should be easy to understand and how it should be given to the citizens or any person who is interested to understand its basics. So Finland has come up with this, and this is available to anyone to learn in general. And if you would like to enroll to this course, I added a QR code. This is open to everyone. And I think now there's more than 170 countries that participants have taken this course. And another example I would like to give is about the maritime industry. I mentioned about the autonomous vessels in the whole world was first tested in Finland. And 1C is a quite interesting initiative that autonomous smart marine ecosystems where intelligent devices can read big data and they can realize a goal for independent maritime decision making. I think this is quite an interesting also initiative. And if you would like to learn, I added the website also. And of course, we talk about startups, and startups are the drivers of any ecosystem, I think, and pushing for innovation and technology. So obviously for AIs, it's very, for AI startups, this is also very important to have in an ecosystem like in Finland as well. There are over 400 AI startups in Finland, and top 30 of them are doubling their growth each year. And each year, 15 new AI startups are also emerging in this ecosystem. When you look into Europe in AI ecosystems, along with London and Berlin, Startup Genome has identified Helsinki as the other most significant ecosystem. So that's why this is an emerging ecosystem with AI, a lot of AI focus as well. And it's great that today, after me, Osam will be talking, who had a startup already in AI, and where he will also tell you about his journey. And about examples, I will give 4 examples for these companies. Nowadays, they are beyond startups. They are rather scale-ups and even bigger companies. So I would like to start with Awake AI. This is, again, in maritime, actually, interestingly. It's a collaborative open data platform that's facilitating ecosystems creation for smart ports and evolving autonomous shipping. So this is, again, another, I think, interesting element in the maritime that we should have. And the second one is Silo AI. This is Europe's largest private AI lab. Silo is also building a big ecosystem with the AI experts and technology partners. There are many different use cases that they have done, but one interesting one was they cooperated with a restaurant chain in Finland to come up with menus according to the consumption, according to the interests of the data that they have collected. So I think this is quite wide in terms of applications that they can have. And another company is ICE. This is Internet Locations. So they are an Earth observation company creating world's largest synthetic aperture radar satellite constellation.
very long word, very long sentence, but they are processing all this data, of course, when they're doing any of their operational use cases. And lastly, Utopia Analytics is industry-leading AI content moderation. They're using AI and text analytics to automate labor-intensive processes. So such as in moderating inappropriate content, especially, let's say, online marketplaces can use them for combating fraud or ensuring about the sales ads are true and right. This is some brief information also from Utopia, who is also have some activities also in Turkey. These are some of the examples, of course. I mentioned there are around 400 AI startups, and there are many more, such as there's an influencer which was created from AI and which has become quite popular around the world. And lastly, I'm coming to my end of presentation. If you would like to connect with any of these companies, if you would like to learn more about, if there are areas that you would like to collaborate with them, you can reach to us. And if you are a startup, my last slide maybe, you can always apply for a startup permit if you would like to have your startup in Finland. And if you want to move your headquarters there, we are doing the eligibility assessment for the startups. And this is we are expecting for some requirements, of course. If you want to know more about these requirements, and if you are interested of Finland's ecosystem and you want to know more and connect, I think you can reach to me. I am sharing my details here. I'm just pausing for a second because I don't see my camera. That's the problem. But I will stop sharing now, and so that I connect back if there's something wrong in my sharing of the presentation. Okay. I don't know if there is any time left for questions. Soruları tabii Türkçe cevap verebilirim isterseniz. Kısa bir şekilde böyle bir tamamlamış olayım genel sunumu. Teşekkür ederiz. Yazanın soruları çok vakit kalmadı. Oğuzhan Bey'i bekletiyoruz. Onun da süresini aşmamak adına isterseniz tamam. Teşekkürler. Paylaşalım. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sırada Oğuzhan Bey var. Evet, başta bir yanlışlık olmuş. Finlandiya'dan Oğuzhan Bey'e bağlanacağız. Oğuzhan Bey oradaki bilgileri bize verecek. Onu da biraz beklettik. Hemen ona sözü veriyorum ve ben çekiliyorum. Oğuzhan Bey hoş geldiniz. Sözü size bırakıyoruz. Kolaylıklar. Hoş bulduk. Merhabalar. Beni duyabiliyorsunuzdur umarım. Evet. Tamamdır. Sunumumu paylaşıyorum. Ajandam şu şekilde. İşte bir slaytlık ben kimim, Generative AI nedir falan, o kısma hiç girmeyeceğim. Zaten herkes bahsediyor neler yapılır falan, ama nereye doğru gidiyor şeklinde bir 5-6 tane slaydım var. Sonra da çok fazla tek bir slaydım var AI ekosistemi hakkında Finlandiya'da. Orada daha çok sohbet şeklinde olacak. Adım Oğuzhan Gençoğlu. Lisansı ODTÜ'den aldım. Yani machine learning ile tanışmam işte lisans sırasında, o zamanlar örüntü algılama, pattern recognition falan da derslerin ismi şimdi değişmiş olabilir. Yüksek lisansa Finlandiya'ya geldim, doktora falan derken, yani 10 küsur yıl önce deep learning, machine learning alanında işte makaleler yazıyorduk biz böyle nerdler olarak. O zaman kimsenin umurunda değildi açıkçası. Sonra ben Finlandiya'nın ilk yapay zeka danışmanlık şirketini kurdum. Kurucu ortaklarımla, bir Finlandiyalı, bir Vietnamlı arkadaşımla. Tabii danışmanlık derken hands-on algoritma geliştirme, yani 20-25 kişilik bir yapay zeka takımımızı oluşturduk sıfırdan. Sonra da 2018-19 civarında Japon bir şirket tarafından satın alındık. Ben hani yapay zekaya da hem teknik hem business hem strateji hem de policy making alanında bakıyorum. Sonra ben bir yıl istifa ettim, bir yıl marangozluk falan yaptım. Biraz böyle kafa dinledim. Şimdi tekrar işin içindeyim. Şimdi OECD AI'ya advisor'lık yapıyorum. Onlar yani teknik anlamda yapay zeka advisor
arıyorlardı. Kendi işte farklı yönetim kurulunda olduğum birkaç şirket var advisor. Bir de yeni bir product şirketi kurdum Root Signals diye ama şimdi ona girmeye çok gerek yok generative AI alanında. Hani nereye gidiyor bu generative AI? Teknoloji bir kere generative AI yeni bir şey değil. Ben Helsinki'de 6 yıl önce generative AI ile ilgili bir konuşma sunum yapmıştım. Yani sunumda böyle 10 kişi falan vardı. Kimsenin umurunda değildi yine. Ama bu teknoloji tabii adaptasyon zaman alıyor. Teknoloji şu an çok çılgın şeyler oluyor akademide ama onun gelmesi belki 3-5 yıl alacak. Ben de OECD'ye bu tarz advisory, bu tarz danışmanlık yapıyorum. Yani şu an ne olduğundan değil de eee, işte policy maker'lar 5 sene sonra ya 5 sene sonraya hazırlanmalı. Bu sunumu YouTube'dan izleyebilirsiniz. OECD'de yaptığım bir analize göre, onlara hazırladığım bir rapora göre, yapay zekâda bu atılımların ana sebebi yapay zekâda bunu web sitemden lakonic.fi web sitemden bakabilirsiniz. Ana nedeni compute arkadaşlar. Yani yapay zekânın altında biliyorsunuz lineer algebra var. Burada compute derken yapay zekâ modellerini eğitirken gereken toplama ve çarpma işlemlerinin sayısı. Yapay zekâ modelinin ne kadar iyi ve ne kadar zeki olduğu gerçekten bu sayıyla koreli. Peki neden bu sayıyla ilgileniyoruz ve neden öyle? Çünkü biz, yapay zekâ araştırmacıları olarak bu işe biraz gıcığız. Buna böyle bitter lesson deniyor yapay zekâ, işte, research'çıları arasında, yani acı gerçek. Ya, siz ne kadar böyle güzel, akıllı bir algoritma, bir heuristik, bir kural bulup, işte, yapay zekâ modelinin %1, 2, %5 daha hızlı çalışmasına ve daha accurate çalışmasına sağlasanız da büyük atılımlar yapay zekâda compute leverage'den geliyor. Yani daha çok ham datayı analiz edebilecek, daha çok dolarla binlerce GPU işte satın alıp, büyük compute power'la bütün interneti atıyorum language model train edecek şekilde bu tarz algoritmalarla ve bu tarz yaklaşımlarla atılımlar geliyor. Ya, bu biraz acı gerçek ama bu böyle. Örneğin, işte, language modeller, dil modelleri sonraki kelimeyi predict ederek, tahmin ederek eğitiliyor. Yani, işte, dil uzmanları veya etimolojistler veya, eee, işte, bu alanda uzman olanlar Türkçenin veya İngilizcenin gramer kurallarını öğretmiyor. Tamamen scale ile train ediyor. Aynı şekilde AlphaGo veya satranç veya farklı oyunlar oynayan yapay zekâlar kendi kendine oynayarak öğreniyor. Bir uzmanların bakın satrançta bu hamle çok iyidir şeklinde eğitilmesiyle öğrenmiyor. Aynı şekilde görüntü işleme, speech recognition onlarca örneği var. 50 yıllık, protein katlanma problemi hemen hemen hiç biyoloji bilinmeden çözüldü. Neden? İşte scale'den dolayı. Şimdi o yüzden yapay zekâ modellerini eğitirken toplama ve çarpma sayısı yapay zekâ modelinin ne kadar iyi veya zeki olduğunun bir göstergesi. Garip ama bu böyle. Benim yaptığım analize göre son 40 yılda onlarca yapay zekâ modelini eğitilme süresini ve eğitilmesi için gereken toplama ve çarpma işlemlerinin sayısını analiz ettim ve şunu gördüm. Her 9 ayda ya her 9 ayda yapay zekâ modellerini eğitmemiz gereken, compute 2 katına çıkıyor. Yani bu trendin gelecekte duracağını düşünmek saçma olur. Aynı şekilde model parametrelerinin sayısı da her 1,5 yılda 2'ye katlanıyor. Emm, Bu trende baktığımızda tabii ki open source açık kaynak modeller geliyor ama, emm, paradan dolayı proprietary, işte, OpenAI'lar falan onlar bu işi götürmeye, lead etmeye devam edecek. Multimodality gelecek tabii ki. Hem image hem, işte, audio hem, text anlayan modeller. Emergence denen bir konsept var. Bu da modeller yeterli complexity'ye ulaştığında bir anda daha önce o modele göstermediğiniz bir skill ortaya çıkıyor. Atıyorum modele, siz summarization yani özetleme öğretiyorsunuz ama model, çeviri öğrenmeye bakıyorsunuz ki model çeviriyi de öğrenmiş kendi kendine. Bu ilginç bir, fenomen.
Tabii birçok open source model çok hızlı şekilde yani birazcık böyle gereksiz kalacak çünkü çok hızlı değişiyor. Dediğim gibi compute heavy bütün bu işler yani leverage'ı daha çok donanımdan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yaptığım analizlere göre de bu donanımın eee, hani daha efficient ve optimal olması 2031'e kadar devam edecek. Bu böyle. Business ve strateji olarak tabii ki birçok böyle machine learning ops yani bu modeller var ama bunları nasıl productize edebiliriz? Gördüğünüz gibi onlarca model var. Bu generative AI'dan önce gösterdiğim, bulduğum bir imajdı. Şimdi buna belki 2-3 kat daha yeni, işte, tool'lar gelecek. O da bu generative AI'ları nasıl productize edebiliriz, nasıl kontrol edebiliriz? Benim yeni şirketim de birazcık bununla alakalı, hani, halüsinasyonları falan nasıl, detect edebiliriz şeklinde. Biraz business alanında tabii çok fazla startup var. Şöyle, yani ChatGPT'yi hemen böyle paketleyip oradan bir iş çıkarmaya çalışan tabii ki bu sürdürülebilir bir business modeli değil. Çünkü yani iyi bir takım bir haftada aynısını çıkarır. Biliyorsunuz yazılım alanında competition is for losers ve winner takes it all yani, aaa, en iyi yazılım şirketleri rekabete rekabete girip kazandığı için değil, baştan hiç rekabete girmediği için, büyüyorlar. Ya, bu böyle genelde. Eee, 1-2 dakikam kaldı. O yüzden stratejiye çok girmeyeyim ama, Amazon, Google, Microsoft gibi büyük şirketlerin stratejisi tabii aslında donanım satmak, compute satmak, cloud compute. O yüzden modellerini open source yapıyorlar ki, herkes, yani babaanneniz, dedeniz bile böyle yapay zekâ modeli eğitebilecek hâle gelsin. Kolay birkaç tıkla. Nerede eğiteceksin? Compute lazım, GPU lazım. Eee, O şekilde buna commoditize or complement stratejisi deniyor. Governance ve regulation geliyor. Buna girmeye büyük ihtimalle zamanım yok. Avrupa Birliği AI Act. Ben de bu konuda teknik OECD'ye birkaç danışmanlık yapıyorum. Gelelim Finlandiya'da AI ne durumda? Sezin Hanım güzel anlattı. Bir kere genel anlama, yani yapay zekâ, eee, nedir, nasıl çalışır aşağı yukarı çok temel anlama bayağı yüksek Finlandiya'da. Elements of AI, eee, bedava kursu siz de alabilirsiniz. 1.000.000 kişi bu, AI Basics kursunu almış durumda. Finlandiya bayağı yazılım ağır bir ülke. Yani, burada tabii competition da fazla junior'lar için doğal olarak ama fırsatlar da fazla. Business Finland'dan güzel support alabilirsiniz. Çok önemli bir şey Business Finland'da, burada bir şirket kurarsanız özellikle yapay zekâ alanında, Business Finland başvurunuzun yanında bir de Lumi süper bilgisayar başvurusu yapabiliyorsunuz. Oradan da €100.000'ya kadar, compute power yani yüzlerce GPU kullanabileceğiniz bir supercomputer'a erişim elde ediyorsunuz. Bu da, Business Finland'ın sağladığı bir şey. Şimdi yazılımda böyle çok, işte, lisansa, master derecesine falan ihtiyaç yok belki ama yapay zekâda biraz var. Özellikle Finlandiya'da, yani, bu tarz birazcık formal derecelere önem veren bir ülke. Bir de networking tabii ki çok önemli. Bu arada yeni hükümet değişti. Şu anki imigrasyon ve, işte, residence permit falan kurallarına değil de yakında gelecek olacak kurallara bakarsanız, eee İyi olur. Teşekkür ediyorum. Biraz Biz hızlı teşekkür oldu. Harika oldu. Zamanımız zaten dardı. Siz bunu çok iyi kullandınız. Sorulara da bakıyorum. Pek fazla sorumuz yok. Oğuzhan Bey çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben Finlandiya'ya güzel teşekkür selam. ederim. Umarım yeni yerlerde, yeni işlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.